హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సుభాష్. ఇది మన టాపిక్ ఏంటంటే మనం యూ4ఏ మొబైల్స్లో ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో కస్టమ్ ROMని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో కస్టమ్ ROMని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీ మొబైల్ రూటెడ్ అయి ఉండాలి. అలాగే మీ మొబైల్లో TWRP కానీ CWRP కానీ మీకు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ బటన్ అండ్ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఒకటేసారి రెండు. మనకు అప్పుడు రికవరీ మోడ్లోకి మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్వైప్ చేయండి డేటా మొత్తం. అడ్వాన్స్ స్వైప్, క్యాష్, సిస్టమ్, డేటా. ఓకే, స్వైప్ టు కన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇన్స్టాల్లోకి వెళ్ళండి. మీరు ఫైల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ర్యామ్ ఫైల్స్ కానివ్వండి, జిఎఫ్స్ ఫైల్స్ కానివ్వండి. చూడండి, నైట్రోజన్ ఓఎస్, స్వైప్ టు వైప్. అలాగే మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిఎఫ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. స్వైప్ టు వైప్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను రీబూట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ యానిమేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనకి ఇది నైట్రోజన్ ఓఎస్. మనకి నైట్రోజన్ ఓఎస్ బిల్ట్ మీద మనకు ఆండ్రాయిడ్ 8.0 మనకు రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకు మొబైల్ ఆన్ అయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు పిక్సెల్ లాంచర్ ఉంటుంది. మనకు స్టార్టింగ్ పిక్సెల్ లాంచర్తో మనకు లాంచ్ అవుతుంది మొబైల్. అయితే మీకు చూడొచ్చు నోటిఫికేషన్ ప్యానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ పిక్సెల్ మొబైల్ ఎలాగైతుందో మనకు అలాగే వస్తుంది ఓరియో మొబైల్స్లో. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం మనం ఒకసారి. అబౌట్ ఫోన్, మనకి ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్ ఉండదు, సిస్టమ్. డైరెక్ట్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అబౌట్ ఫోన్. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకు నైట్రోజన్ ఓఎస్ మీద రన్ అవుతుంది మనకు మొబైల్. మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ వచ్చేసి 8.0.0. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో క్విక్ రివ్యూ ఫ్రెండ్స్. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దీనిలో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి చెప్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే ఒకసారి నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి. అందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాప్ రివ్యూస్, అలాగే మొబైల్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఐ సీ యూ గైస్. ఐ విల్ క్యాచ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. జై హింద్, జై స్వచ్ఛ భారత్.